Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Hello grade 10 students. So today we're going to talk about grade 10 mathematics on the topic sequence and series. Okay. Deto't pagsasaritaan tayo tata. Okay. So what is a sequence? A sequence A sequence is a set of numbers called terms arranged in some particular order. Okay, ito ko no sequence kat may nga set, may nga grupo, itinum numero, nga ti pangawag na digidya nga nung numero ko terms. Okay, that is set and terms na adal tayo idi grade 7 tayon. Okay, arranged in some particular order. Nga naurnos, kano dagitoy nga nung numero, nga terms, iti na isang sangayan nga panagsasaruno. Okay. Ana ba iti kita? Iti sequence. Okay. Sequence. Say for example, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And so on. Okay. Kastati sequence. Okay. How about arithmetic sequence? Okay. So, amo tayo nangasaw unti sequence nun. Grupo ko na iti terms. Okay. Nga naurnos iti na isang sangayan nga panagsasaruno. Now, how about arithmetic sequence? When we're talking about arithmetic sequence, okay, this is a sequence Okay. The arithmetic sequence, it's a sequence where every term after the first is obtained by adding a constant called the common difference. Okay, so itatay na amon tayo sequence on. Dito yung arithmetic sequence, okay, kada term, manipod ijay umuna nga numero, uno term na, ket adda kano mai-add nga constant nga numero. Ano tiket nga sonti constant? Fixed. As in DJ laeng. Haan nga sa bali, pay nga numero iti mai-add. No di kat di agpapada, DJ mainaynayon ki DJ kada numero. Okay? Nga DJ, nga constant number nga kuna tayo, ket mauawagan iti common difference. Okay? Tiawag na DJ kat common difference. DJ constant number nga mai-add kidi numbers or terms one after the other. So DJ arithmetic sequence could added every term after the first. Okay. So kada number kat ada mainayon nga constant number which is called the common difference. DJ kat makon ko na nga
arithmetic sequence. So, kasano ba DJ? Kasano ba DJ common difference? Okay. So, our example a while ago was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, ana tinainayon ti 1 tap nagbalin nga 2. So, 1 plus 1 nagbalin nga 2. Anat mainayon ti 2 tap nagbalin nga 3. So, J2 ninayunam ti 1 nagbalin nga 3. J3 ninayunam ti 1 nagbalin nga 4. J4 nanayunan ti 1 iso nga nagbalin nga 5. J5 nanayunan ti maysa iso nga nagbalin nga 6. J6 nanayunan ti maysa iso nga nagbalin nga 7. So, ana dyan nagpapadaan da nga nainayon nga number. So, nagnayon ka iti 1. So, ana ti common difference na nga rod? Your common difference is equal to 1 or simply D. Okay, your common difference is equal to 1 or positive 1. Now, we go to finding the values of the function. Okay, so a while ago we had the values of 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Before we find the values of the function, ket amun tayo no anati range na. Detoy arithmetic sequence tayo. Kasano tayo nga maamuan dijay? So, we start with 1. Okay, dapat makibatog. Ha? So, ano ba DJ? Common difference tayo tatay? It's also 1. Okay. So, 1 plus 1 is equal to 2. Okay. 1 plus 1 is equal to 2. Now, tiyatin mo ito. 1 plus 2 is equal to 3. Okay. 2 plus 3 is equal to 5. 3 plus 5 is equal to 8. 5 plus 8 is equal to 13, and so on. Okay. So, kasi iti panagala iti range. Now, we can define already no ana digij values ti functions tayo. So, function. Okay. What is the first function? Dito iti function 1. Ito iti function 2. Function 3. Function 4. Function 5. Function 6. And function 7. Okay. Ito iti function 1 to 7. So, our values now is being defined from function 1 to function 7. Function 1 is 1. Function 2 is 1. Function 3 is 2. Function 4 is 3. Function 5 is 5. Function 6 is 8. And function 7 is 13. So, kasano tayo nga isurat? No, agi-identify tayo ti function. So, function 1 is equal to 1. Kasi, function 2 is equal to 1. Function 3 is equal to 2. Kasi, and so on. Just a touch of your love, enough to not be